Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Zita rangu nonzi Elvin and this is JavaScript full course in Shona lecture number 9, right? So muzora nhasi totaura nyaya dzema loops, right? And I think muri kuona kuti right now ndine ka simple program kangu kanaka and kaprogram aka zvakanoita kanongoprinda 1 to 5 pabrowser handiti, but inini kuti ndiprinde 1 kusvika ku5 unowanti mukuona kuti I had to write document.write ka5 up 1 2 3 4 5. I had to write this ka5 kuti ndiita se kuti ndikwanise kuprinda program yangu yakadai so anti aka br aka ka html tag kanongoreva kuti go to the next line ka break because ndikakabvisa ndikarefresha panapa you see kuti 2 abauya paside pa1 and sorry kangadzosere kanongoreva kuti kanongoreva kuti go to the next line. But I was saying kuti ndiprinde 1 2 3 4 5 uno I had to come panapo ndonyora chi document.write ka5 and but murikuona kuti zvataita apa pakapa this is repetitive and zvirimonota zvoti toramba tichingodzokorodza chinhu 1. So imagine dai toda kuprinda 1 kusvika not ku100 and tairamba tichingodzokorodza. So zvinoitika manje ndezvokuti kuprogramming and kana paine matimes akaita seaya kuti toda kudzokorodza the same line of code tinoshandisa anonzi maloops, right? Basa remaloops zvaanoita maloops anorepeata a certain type of code, so maloops anoiterate and auramba achidzokorodza kurana code 1 until a certain condition is false handika. So the functionality yemaloops ndeyekuti loop and rinoramba richidzokorodza loop rinopiwa condition and ramba richidzokorodza a certain type of code until that particular condition is false. And so type loops atinawo tine rinonzi while loop, tine rinonzi do while loop, tine rinonzi for loop, tine rinonzi for each loop. And but in this lecture I'm thinking tichanyanyofocus ne while loop ne for loop because ndo maloops atinonyanya kushandisa, right? So kana takada kunyora this program now tichishandisa maloops, what you do ndezvokuti tinobvisa panapa zvese zvinhu zvandi and todaisa chi muloop redu. But before we start we write our loop andika totanga ne for loop ne while loop I mean. And before we write our loop tino declare variable redu ngatiti let I equals 0 and I this is our counter variable because patiri kuiterate hanzi toda kukeepa track kuti tikuiterate kangani. In this case toda kuiterate ka5 because tonyora chi toprinda 1 2 3 4 5 tozvita ka5. So kana tane counter variable redu panapa and we go ahead tonyora chi syntax ye for loop yedu and syntax ye while loop, sorry, syntax ye while loop zvainoita and tinonyora keyword tinonzi while totaisa maparentheses and inside maparentheses aya andika we specify a condition handiti tobva tavhura macurly braces anaya handika macurly braces anaya muno mutonyora chi block of code handiti. So this is the syntax of the while loop handiti unoti while obva wavhura maparentheses obva waisa chi condition yako then obva waisa obva wavhura macurly braces obva waisa code yako munomo. So code iyi handi icharamba ichase ichiiterate icharamba ichiexecutwa until condition iri munomo ya false. And so in this case isusu handika toda kuprinda zvinhu zvika5 so condition yatichaisa munomo and tichati while I yoda declare kumusoro uko I is less than while I is less than 5 handiti code ida toda kuexecute ndiani ndi document dot write and document dot write todati I then plus todati break statement redu handiti, right? So zviri kuitika apa ndezvekudai so handiti isusu tikuti let I equals to 0 saka I inotanga ari 0 handiti then while this I is less than 5 tikuramba tichidzokorodza zvinhu saka patiri kuuya panapa I is a variable, right? Saka pana 0 panapa handitika so tichaprindani 0 handiti but muri kuona here kuti kana zvakadai so handiti
I uyu agara atori less than chi, agara atori less than 5. So this will always be true, and tinoramba tichiexecuta apa hatipedzi handika. And zvinoitika panapa tinoita rinonzi infinity loop handiti, code yedu inogona kucrasha unoita sei. And kana tichikoda we have to make sure kuti hatisi hatiwana anonzi mainfinity loop. So what we do, tinobva taincrementa I panapa. Ndikandikati I plus plus, ndikati I plus plus zvangofanira kuti ndaincrementa value ya I na1. Saka kana I anga ari 0, I achaiva obva aita 2. In fact, let me say my I is equals to 1 and then I is less than or equal to 5. So what's happening here is that I ari kutanga ari 1 handiti. I atanga ari 1 acha aiterate and aiterate aiuyawe handika. First iteration I ari kuenda panapa ari 1 tobva taprinta kuti 1 handiti. Second iteration I achaprinta panapa ari 2 handika. Tichingoramba tichidaro. So ndikarefresha panapa, ndikarefresha this page and ndimukona pasina chinhu and ndarefresha this page, then I come here ndosave panapa and ndosave panapa, and then ndikasave apa I cancel here and I also refresh panapa. I want you to see kuti what's happening here. Okay, I think our browser pane zvaitika nebrowser redu. So I'll just close this. I'll just copy this URL, then I'll close this tab and I'll also paste it panapa. So ndika refresh panapa and this is our code room. It does execute. Let me change this condition kuti munyatsona chichiri kuitika. So ndikati nini, our I is no longer less than 5. I would are less than g or equal to 10 and ndika save panapa. Ndobva ndoenda ndarefresha panapa. You will see kuti to print all the way from 1 up to 10 handiti. So zvaitika panapa ndezvokuti tadeclare I would ari counter variable, and this counter variable ndoratoshandisa kuti kugadzira kuisa condition yedu munomu, and then tokurepeata code iyi until this condition is false. So the first iteration I will be 1 handiti. 1 is less than 10. So this is true. We will keep on executing, right? So this is how you write a while loop. And there is another type of loop, man. It runs do while loop. And do while loop is rangofanana ne while loop, but syntax do while loop, man. Before you write while, unotanga wanyora do. And wanyora kuti do, then tichavura block of code yacho yatoda kuexecute. Code yedu yatoda kuita zvindiyani, document write handika I and plus our new line our break statement handika, our break statement panapa. But tanyora kuti do and tinobva tachizospecify a condition manje, saka takuzoti while handika. So while I is less than or equal to 5 handiti. So zvinoitika pa do while loop ndezvekuti while loop tikutanga tanyora condition tosisa block of code handika, but do while loop manje tikutanga tanyora block of code tosisa condition. So do while loop zvarakasiyana newhile loop ndezvekuti do while loop is guaranteed to execute at least once, and because do while loop rikutanga raexecute rozotesta condition, whereas while loop rikutanga ratesta condition rozo execute. Saka ndikasave apa and then ndikarefresha kunoku handika. I want you to notice something. Our browser will crash again. I don't know why browser I'm going to crash. I will have to check my settings. I'm gonna ndapedza video. So I'll just close this tab and open a new tab again. And if you are to open this tab, I see why it's requiting, why it will crash. And the reason why it will crash is this condition is always true, and hapana pari kuchinja. I would ramba ngori 1 hapana pari kuincrementwa. So we are getting into what you call an infinity loop, and I know problems anokonzerwa infinity loop. And so to avoid this,
uchaona kuti ndichastop at this you see page loader is unresponsive because of the infinity loop. So if I close this page and then I open a new tab and I close this page, then munomu ndobva ndaspecify chi ndobva ndaincrementa I, ndobva ndati I plus plus, right? Ndobva ndasave. If I am to open this now, and you will see I'll print I1 kusvika ku5. Let's make this 50 and save and refresh. And you see kuti I wedu aprintwa kubva ku1 kusvika ku15. And so aya ndo mashandiro anoita anoita do while loop. And then the third loop that we are going to look at mu lecture rinori totesa rinonzi for loop. Now for loop zvarinoita manje rinocombine all this and the declaration of a counter variable, condition yedu, and also the increment. Inozvicombine zvese yobva zvinyora muma square bracket. So munyorwa tinoita for loop, we write our keyword for, totavhura maparentheses, totati let I equals 1, tota terminator, totati I. So this is the ndo counter variable, and then tobva tauya panapa takuchisa condition and totati I less than or equal to 5, tobva terminator, totati I plus plus, and totavhura munomu and takuti document dot write, takuti document dot write I plus br. And so you see kuti a for loop now is way cleaner pakuti counter variable redu condition yacho ne-increment code yedu iri panapa. And if we refresh this, and I'm going to print score 5, and if you are to make this 25 and save, tika refresh panapa, we are printing 25 lines of code, and we just want 3 lines of code. To print 25, just 3 lines of code. So ukundokushanda ma loops, and so if there is any block of code yaunongoshada kuramba uchirepeat, and you don't have to keep on repeating that very same code, and you can just use my loops. And